So we'll talk about AI and what prompt engineering. Menene AI da kuma prompt engineering. A wannan course namu na yau din insha Allah za mu yi covering na what AI is actually, da kuma what is LLM, da kuma ya LLM yake kuma thinking da sauransu. Akwai steering da kuma commanding kalan method, sannan kuma mu zo mu tambaya what is prompt engineering ma also in general. And we have one thing what I call TCCER ko framework ko. I will explain that also. We have key techniques and what common mistake, life practices and recap. So a wannan course din abin da zamu fara tattaunawa a farko shine menene AI. AI comes from what artificial intelligence ko? And artificial intelligence is what is like a superficial intelligence ko? I want to go with you the whole class. Mazama cewa muna interactive session kuma muna tafiya kuma kuna understanding duka da ku ko? When we say AI, ko abin da yake zuwa maybe a ransa shine kawai ChatGPT ko kuma Cloud ko kuma a ce Gemini ko? That's the what first step abubuwan da mutum yake thinking. Ana cewa mutum kuma ana tambayin shi menene AI, kawai zai ce kai AI tana dai abubuwan mamaki ko abubuwan mamaki amma wani kala mutum bai sani ba. Kawai dai ya riga da ya sani idan an ba shi questions ya je wulla AI ta ba shi ansa ko? Idan yana so ya editin na hotonsa ya je uploading na hoton ya yi sending na request din nan ko? So ya aka yi aka samu AI? What is the like first step da aka yi making na AI? Wani abin da muke cewa shine LLM. LLM yana nufin large language model ko? Large language model. A language model is a model in da ake feeding nashi with an information ko? Information containing what? Text, videos, codes da sauransu. Kamar da a ce database ne. Database ɗin da za ka yi making in the way that zai zama cewa akwai rubuce-rubuce, kamar a ce takardu kenan sosai haka ko? Zai iya zama akwai code da kuma sauransu. Example, idan har yanzu haka na zauna yanzu na koyar da ku menene AI, for example, za ku ɗauki wannan information ɗin a ƙwaƙwalanku ko? To idan ku ɗauka a ƙwaƙwalwan naku nan kuma zai ba ku dama da next time idan har me an tambaye ku menene AI sai ku ba da bayani akan wannan step ko? So before wannan abin da muke kiran shi da large language model ɗin ko? We have ML wanda ake kiran shi da model. Before AI, model din da ake amfani ake developing nasu in some kind of software. I will give you an example. For example, ba? Example, a ce yau kaya an yi developing na wani application ko? Da yake iya gane cewa wannan tree din ko? Me sunansa idan har na ɗauke hotonsa. Kafin a yi developing na wani application ɗin nan ana buƙatar me hoton wannan hoton bishiyan nan ko? Sannan kuma sai a ba da command a computer a ce hoton bishiyan nan idan for example an yi searching din shiga information din da za ta bayar ko? To a wannan modelin that means kenan is only kalan text din is very color limited. Iya abin da aka ce mar wannan gashi kaza shi kadai kawai zai bada answer nan. Shi yasa kawai idan ka je ka dauka for example hoton wannan tree din zai faɗa maka cewa ga nan fa sunansa. Idan ka dauka hoton let's say bishiyan maina zai ce maka maybe a neem tree ko? Maybe idan har mutumin developer ya ga dama zai iya ƙara information na neem tree da kuma mene watakila medicinal values nashi da kuma sauransu. Mutum zai iya adding a cikin duk inda yake so ko? So daga wannan shine karamin model ne wannan. Kawai ana teaching na computer how to identify a thing and ta baka answer menene wannan abu. Just a simple word sense. So a nan lokacin duka dai a kalan specific. Duka model din da a what? Kalan specific. Idan har an yi abu dan kaza ne iya wannan abin kawai yake tsayuwa. Ba gari kuma babu ragi. Kun gane? So ana tafiya sai aka zo bayan model din aka zo aka sama large language model. Large language model in the sense that a model ɗaya za a iya saka more of information. More of information like what? Example,
za a ce za a iya saka let's say categories na trees for example duka guda ɗaya, category na houses duka guda ɗaya, category na banking system duka guda ɗaya. Amma kuma bambancin shi da model wancan shi da kawai command ake bashi ko wannan koyar mara ake yi large language model ne shi koyar mara ake yi ko ana koyar mara da cewa ko ya iya bayan ya san wannan cewa example a ce ya san wannan tree ne idan har aka bashi ko ya san cewa ga characteristics na tree ta yadda in the future idan har an tambaye shi ko da wani tree ne bai sani ba zai iya identify cewa wannan fa tree ne duk da bai san wayansu information akan wannan abun ba. Kun gane? So large language model yana containing what more of information about like kawai ka dauke shi kamar a person ne with a brain da duk wani abin da ya gani zai iya koya. So an yi programming nashi ne in the way that ko it can learn ko so amma kuma kafin a yi wannan sun da aka yi feeding nata with a lot of datan da ba za mu iya cewa ga nan a ce wannan specific kaza ba haka ko so amma kuma kalan everyday life yanzu haka ko kai ne idan har ka zo a ce for example kana da yaro sai ka sa mar understanding ko kana ce mar duk abin da ya gani kana ce mar gashi abu kaza ne idan ya kalla wannan ma ka ce mar gashi sunan abu kaza ne. So a zuwa gaba me zai faru zai zama cewa yana da ability what na dan thinking kadan ta yadda cewa yawanci idan aka tambaye shi menene kaza zai iya tsammanin cewa idan fa mutum ya tambaye ni menene kaza zai iya tambayan the next question it can be something. Let's say for example I say what is your name, for example idan har ya haɗu da visitor yana tambayan shi what is your name, so probably wannan visitor din na biyu idan har yana tambayan shi what is your name zai iya tambaya kalan daga ina kake ko yana tambaya daga ina kake ka gani kana learning cewa idan ka haɗu da visitor mostly cewa yana tambayan ka me sunan ka zai iya tambayan ya kake ko kuma a ina kake ko sai zama cewa an saka those kind of recommendation in building that what large language model din haka. That means it's not small, it's not something like specific. Cool? That's why, for example, your model of ChatGPT can create images, can produce text, can also in some cases haka do iya fahimtan har rubutun hannu, for example a ce cewa wannan rubutun hannu ne something like that. These days na gwada na ce kai can AI do something like this? Nura ya ce zai yi ko na ce I don't think that the understanding of it comes to that level ko to amma da muka dan yi training kadan of course ta getting a lot of things right ko so artificial intelligence aka ce is a software that perform tasks which normally require human intelligence. Normally a person yanzu idan har ka je ka tambaye cewa yanzu example idan har yaro ne yana tambaya na ko yana tambaya na fa I can predict his next question about the topic. So that's kalan yadda shi ma artificial intelligence yake. That means kenan with a lot of recommendation da kuma tunanin kalan gaba saboda mene har ga da an samar cewa books da text da me haka ko rayuwar mutane ne idan ka dauka wani abu guda daya me yasa ake cewa mutum ya dinga karanta takaddu da sauransu takaddu suna baka ilimin da ya faru da wani ko da kuma result din da ya faru da shi yasa kawai kana kallon mutum idan ka ji kallon mutum ya fara wani abubuwa for example zaka ce mar wata ila ficen shi bashi da kyau idan wani mutum kuma yana yin wani abubuwa zai mu ce wata ila ficen shi yana da kyau me yasa muke wannan abubuwan saboda we had the data of past behaviors. So we are using past behaviors to determine the future behavior. Hope you guys understand kalan abin da nake nufi ko? So wannan shine mene in simple sense that's an AI ko? Kamar yadda na muku bayanai da farko dazu kafin na ce menene AI na danyo gaba kadan ko? So muka ce ML ko mun yi magana da ML da wannan ko anan wajen ake mana bayani har yanzu cewa ko AI the broad field ko machine doing intelligence tasks ko wanda duk wani abin da maybe yana requiring na intelligence sai AI yana iya wannan aikin ko kamar dai da kuke cewa this person is an intelligent maybe ya san abubuwan da ake a wannan abubuwan ya san abubuwan da ya dace yi shine za a ce an intelligent person ko ana cewa wai jaki kuma ana cewa kawai shi abin da ka bashi shi kadai kawai ya sani ko
So idan har ka ɗauki kalar normal computer ana magana ko Malam Muhammad ya ce computer jaka ce ko clear. So computer doesn't think ko, but language models do ko, large language models do ko, kamar yadda na muku bayani na ce ML ɗin ko, a method for achieving the AI shine ba, learn from what example instead of what hand-coded rules ko. Yawwa, large language models kuma su ne wanda muka yi magana wanda ake training with huge amount of data ko, a koyar da kai yadda ake rayuwa for example ko, a koyar maka yadda ake aikin kaza, a koyar maka yadda ake aikin kaza da sauransu ko. Example in diverse way I can say that ko, yanzu haka za a iya training na AI yadda kalan doctors suke prescribing na medicine based on kalan cutan da yake damun mutum ko. Za a iya making na AI din da kawai ana tambayan cewa menene maganin kaza zai bayar, amma ta ina ya koya? From the doctor's prescription din da aka bashi. Yanzu idan na zo na baka kai ma duka kalan, let's say na baka ilimin MBBS tana da mene, tana da example course outline ake kira ko wani mene, something called curriculum ko. So idan har na zuba maka curriculum din akan ka duka ka fahimta, can you not that use curriculum to do a lot of work? Ba za ka iya use na wannan curriculum din kai achieving na abubuwan da kake so ba, and duk abin da ka koya din kana da reference daga inda ka kawo ko. To wannan shine in general large language models din da yake ba mu ability na using maybe what will I say, an intelligence da muke using nashi what with the AI ko. Yawwa, next I will skip this. There's this space da ya kamata mu ƙara bayani akan shi ko. Aka ce something, aka ce wai mene, prediction not what understanding. Topic din nan da yasa abin da yasa na saka wannan heading ko. Aka ce an LLM ko doesn't understand the word dog the way you do ko. It doesn't what picture or free what animals that barks ko. It has learned that dog tends to what appear near or what like back, for example ko. An sani cewa shi kare ko idan har yayi mene ihu a iya shi kadai ake cewa yayi backing ko, yayi something like that ko. Idan har for example aka kira wannan kalmar back din ko, zai iya gane cewa fa kare ne ma ko. So even without kalan wani kamar na a ce na faɗa na ce ML ko, karamin model kenan ko, karamin model shi wadda kawai for example sai kai teaching din shi ga daga 100 kawai abin da ka nuna mar kawai shine zai bayyana ko. What you search is what you got ko. From the kalan developer yadda ya explain na wannan abin kawai shikenan ko, babu gari babu rage ko. Idan har result din bai wannan ba kawai zai ce maka results not found ne ko. But large language models su ba sa mene results not found, sai dai su baka abin da ba daidai ba. Saboda in the way of that kalan idan har ilimi is a lot, kalan ka tara ilimi da yawa din nan, maybe ko da zaka bada ansan ba daidai ba, sai dai ka bada sorry ansan ba daidai ba a mutum, amma ko ba wai kace baka san komai ba. Saboda a cikin kalan bayanan ka dole zaka fitar da wani abu guda ɗaya, point guda ɗaya ko. Idan shi ya fahimci wannan point din haka, he will work based on what that point. Hope you understand ba. Yawwa, so hanyoyi da yawa da aka koyar da AI, wannan shine good example ko, shine good example. Yanzu ana cewa let's say the whole, ana cewa human an riga da an sani maybe ana magana mace ne ko kuma namiji, banda wannan babu wani addition ko wani subtraction akan wannan ko. To kai ma ka dinga thinking like that. If you are thinking like that, to kalan wannan hanya aka bi aka yi making na AI what AI really is ko. So a nan wajen we have what better input, better prediction ko, sai kuma better output ko. That means kenan idan zaka tambayi AI ko, kaman kai amfani kaman yadda zaka tambaye mutum, kana buƙatar me context, kana buƙatar context. Yanzu in the sense that for example ko, I want to let's say search what is computer ko, ina rubuta computer for example ko, kawai zaka kalla cewa maybe AI ta bada types of computer, banda AI zan bayan ta rubuta what is computer zaka kalla ta bada what types of computer ko, maybe ma the generations of the computer ko. To idan ka tambaye what is, idan ka tambaye define har yanzu duka, idan ka tambaye write short note
duka ansoshin da za ta baka daban-daban ne. Akwai da za ka yi iya mene shortening na duk wa'innan abubuwan da muke faɗa ɗin haka. Explanation ne, mene kowane akwai hanyar da za ka iya shortening nashi in the sense way. To ita AI mene, what you input is what you abin da za ka samu. Ko? Your input what? Determine your output. Ko? Amma ka tambaye, za ku iya wani tambaya for example yanzu, even if I put beta kalan input ko? Har yanzu idan har ban saka mata limitation on where to go ba ko, it will keep using the intelligence da aka sa mata cewa ta dinga maka predicting na abin da maybe you may like it. Ko? An fahimci wannan? So amma what? Beta input sai ya zama cewa with what? Beta prediction. Idan har ka saka abubuwa za ta iya determining cewa gana abin da maybe kake nufi. Saboda is what? AI is built on what? Large language models. So kana tambayan mutum ne for example mai kalan ilimi da yawa. Let's say mutumin da ya san physics, mutumin da ya san chemistry, mutumin da ya san mathematics, mutumin da ya san duk wayannan courses sai kana mar tambaya. You need to be what? Specific. Otherwise yana fara baka ansa zai fara daga wannan kaza sai je kare a wani waje. Hope kun yi understanding na wannan concept din ko? Yawwa. So it needs to be what? Better input means kenan better prediction sai kuma you get what? A better result. Ko? Yawwa. So our main topic after learning about AI is what? Prompt engineering. Ko? Wannan shine abin da ma already the main reason that I want you all to what? Me kalan something course like this. Ka san menene prompt engineering. Of course, ko da ba ku san menene AI ba da sauransu haka, kuna iya yin wayansu abubuwa haka using AI da sauransu ko? But amma an ce with a good foundation means for a good what? Results. Good development in the future. If you know what AI is really yadda aka yi building din shi da sauransu, you can make also a better decision. Ko? Shine point din ko? Aka ce mene? Prompt engineering is practice of crafting your input. So AI model can understand what exactly you want to produce ko? Sannan kuma a baka me the most useful what? Outputs. Ko? To prompt engineering kamar yadda ku dauka prompt engineering. It's not something like engineering of what? Making of something. Ko? It's what? Making of your input ne kawai. It's all about making your what? Input look good and clear. Kamar yadda na faɗa muku, if you want to ask a person who is like more knowledge on a lot of different topics, ko? You need to be what? Specific on what you want to achieve. Dole sai ka zama cewa very specific a kalan yadda kake so kai achieving na goals naka, ko? Muka ce mene? 1 point ba? The same model guda ɗaya, ko? Model ɗaya yanzu haka ko? Zan iya cewa kai assignment a ChatGPT, kai a Gemini, kin yi for example a Cloudy, ko? Kowa ya yi wannan abubuwan example ko? Sai ba su different result. Wannan is okay. To amma kuma idan har a ce dukan ku kun yi su na ChatGPT model guda ɗaya, ya ChatGPT guda ɗaya, ko? Amma you can get dukkan ku kalan different what? Results da kuma quality na abin. Depending on what? Your input. Yanzu wani abu idan na yi wani abu a ChatGPT sai ce a ChatGPT kai? Ce to ni ma a ChatGPT ne aka yi result ɗin mai zama ba ɗaya ba. Me yasa? Maybe wannan person ɗin is more experienced on abin da yake so ya achieve. Shine kawai ban da wannan ko? And also duk wayannan abubuwan models ɗin da not that I will give you ba, duk kalan wayannan model ɗin da muke magana akan su ko, dukkansu suna learning. Kun kalla cewa an riga da an yi su ko, but suna learning from the results ɗin da suka bayar kai kuma daga input ɗin da wato ka karba. Yanzu zaka iya rubuta haka, let's say a ce ka san me kake sai ka rubuta kaza, sai ta baka ansan da ba daidai ba ko, zaka ce mene ba daidai bane kaza, ko ba daidai bane kaza, kai fa ga abin da kake so, ko? So za ta iya use na wannan ilimin domin mene in the future idan wani ya ƙara tambayar ta kalan wannan question din, ko maybe za ta dauke shi kamar ta yi error ne, ko? To in the future
sai wannan sai shi a bashi daidai idan har mutumi ɗayan nan ne haka ya zaba kalan wannan questions naka. Yanzu good example yanzu haka kar ku ce wai something like that, kamar yanzu mu let's say kalan in Africa ma sometimes ana using namu as what kalan practical ground da sauransu guda ɗaya ko yanzu kowa ya dauka wannan mu saka iya duka information kalan wani guda ɗaya ko in dauka hotuna guda ɗaya ko hotunan nan guda ɗaya kun san idan ka dauka hoto yana tafiya da wannan abin da muke kiran shi da metadata ko metadata means kenan in your phone idan har baka sani ba har location ɗinka ma zai iya nunawa a jiki banda inda ka dauka da exact place ko to zaka iya cewa kai fa wannan hoton abu kaza ne ko hoton abu kaza ne kuma kana so maybe a dan gyara maka ya dan kyau ko kuma a yi maka adin na wani abu a jikin wannan hoton. To idan har aka maka haka AI za ta yi learning from that wannan input din da ka bata zai zama mene a ajiye. Idan ya zama a ajiye for example wayansu suna iya karban wannan kalan wannan information din naka su using nashi in the future ko za ta learning from that your what input din naka ita ma har yanzu ka ƙara musu data akan model ɗinsu. And for the beta idan wannan Afirka ya ƙara tambaya za a iya bashi wannan ansan. Ko da ma duka akwai platforms da ake training na AI wadda mutane ne musamman ka gane aka sa su je su yi training na AI. Means kenan su dinga saka mata sabbin information a dinga feeding nata with a lot of data. Model ɗinka yana samun a lot of data, that means me yana samun a lot of what? Information ɗin da zai iya amfani da shi in the future. Shi yasa za ku iya ganin cewa yau abin da ake amfani da shi let's say for example mu ce ChatGPT ta fi creating na image mai kyau akan Gemini ko kuma akan Claude. Saboda dukansu da are three separate what companies. Kowa akwai hanyar da yake bi yake samun information nasa. Ko? Kowa akwai hanyar da yake bi yake teaching na wannan model ɗin nasa. Ko? Muna magana yau a transfer of what? Skills. Yanzu abin da na faɗa muku kaman wannan haka zan iya amfani da ChatGPT ita kanta ko a ƙarami fa kenan kuna ji ana maganar cewa akwai AI agent. Akwai wanda ya taba jin menene AI agent haka a cinku? Babu? So AI agent kalaman special AI ne wanda ake teaching nasu in one particular skills. Kun gane ai instead of a large language model din a using nashi ko kai kanka zaka iya training na AI agent guda daya. Zaka iya zuwa yanzu haka akan ChatGPT kai training na me AI agent wanda wannan shi kawai ganin specialization din shi me ne aikin sa. Maybe kai ma banda iya abin da for example a ce su ChatGPT suka saka a jikin shi ko kai ma zaka iya bada more information of yourself. Ka ce kai fa ganan abin da kake so ko maybe you will input a lot of data ko zaka bata data da kuma context ko wannan abu kaza gashi nan kaza ko let me say for example let me think of one example okay let's say a ce samo fefa haka ina da fefa for example kaman wannan haka ko fefa kaman wannan sai in ce na yi rubutu ne let's say a ce na hannu ko sai na rubuta ABCD har zuwa Z ko da na rubuta ABCD zuwa Z din nan ko to zan idan har na saita AI dina for example ta learning ABCD zuwa Z din nan ko so a rubutun hannu fa kenan rubuta mata sai zan saka hoton A daban ce wannan this is A ko kai saving nashi for the future this is B this is har zuwa Z ko sai rubuta wani typing dina a lot of that typing ko sai na ce ta yi using na mene wannan my sample din da na tura na ABCD ko ta yi mun wannan rubutun as handwritten to na koya mata wannan ya za ta yi wani abu kuma in the future idan har na zo na kan wannan AI din ko let's say a ce kawai ina so duk wani rubutu na gaba kawai ina saka rubutun kawai zai koma mun zuwa mene kamar handwritten rubutu wanda zan iya karban shi in form of what image sannan ya printing din sa if I want kun gane lamarin AI agent ko so thank you. So we have the TCC AR ko framework ko shine muke magana tax ko
context, constraint, example da kuma role. This is an practical abu da za mu yi ko? This is practical abu. Now let's go to ChatGPT for example. Ko? This is our ChatGPT interface ko? We want to use task specific action. Ko? Example, let's see. Let me click on this plus dot sign but then I didn't know one abu guda there. Let me add let me use this. Ko? This is an assignment wanda na yi ko? To wannan assignment din nan for example zan iya bude shaka ko? An yi uploading nashi. Na yi uploading nashi for example now a ChatGPT ko? Zan iya cewa ya mun summarizing kawai na wannan ce for example na ce mene? Summarize this assignment. And just after ya gama uploading, so yana gama uploading zai ba mu chance din da za mu iya going to what's in it talk. But it's not that big. It's there. Okay. In this context, I'm using about ChatGPT and Cloud Echo. Yeah. Let me try uploading it in Cloud. Maybe let's see. Okay, let's send the request. So, for example, now, when you add in the context, let's say we already have the what? The documents. We already have the documents. Sai muka sashi sai muka ce summarizing. So, AI din zai aikin shi ne ya fahimci wannan abin ya yake ko abin da ne uploading din ba sannan sai mana summarizing ko. It's as just simple as that ba. Babu wani ƙari ba ragi ba. Okay. Now, wannan shine just a simple task. You read, for example, ana kiran ganan main point din, meaning, procedure, importance, advantage da sauransu ko. Wadda a normal pages na wannan assignment din I think is like about 8 pages. But it can summarize it in what? A 1 page ko. So now, for example, in this context, you can use, for example, your let's say handbook ko kuma me ake kira da wannan handout ko? Yeah, you can use your handout, for example, to upload it in what? PDF format or a Word format. Zaka iya daura shi a ChatGPT ko kuma a Cloud ya maka summarizing ko? A masu, for example, preparation na exam. Idan har za su iya tunanin ya za su yi amfani da shi ko? The context ko? Aka ce mene? The context AI needs what? Background. Yana buƙatan background. Example ko? Wannan this is what? A specific. Kawai muka ce, for example, summarize this what? Article ko assignment ko? So, for the context kuma, for example, a waye za a yi summarizing example. Za ka iya faɗa cewa shin a yara kake so a summarizing ko kuma a manya ne kake so a summarizing ko? Yanzu idan muka ce menene ina
lectures jiya nake aka ce mene software wai yansu muna cewa wai is a part of computer that you can see and touch ko that you cannot see sorry ko that you can see but you cannot touch ko sorry I mean a yara wannan shine explanation da zan ba su ko amma kuma a manya fa idan suka tambaye ni menene AI sorry menene what is a software I can say software ko we have na faɗa mara cewa what software is I will tell him that we have two different kind of software muna da mene system software and what software we can say that a system software is a software that what manages the computer hardware resources ko while an application software I can say is a software that what that is used to perform what specific tasks ko it's just like that so we need context ka zo ka ne assignment din kai baka faɗa level din da kake ba ko so idan har baka faɗa level din da kake ba ba za a yi maka explanation on your level ba it can just use it is what recommendation a recommendation can be anything zai iya dauka mutum mai shekara 30 ne ko 40 yake tambayan wannan question din ko kuma zai iya dauka ma yaro ne yake tambayan wannan question din ko ya so we need what background and context ko yawa so yanzu wannan since already it was already what offloaded ko za mu iya using that as reference in the future also to continue asking the AI ko yawa za mu iya cewa yanzu summarize the assignment for let's say yawancin this kind of tools sometimes ba ana using na great ne kala na America da ke they are the builders for example ko mu muna using na let's say a ce maybe a primary level secondary da kuma tertiary ko waye su kuma suna using na mene 8th grade 9th grade ko kuma wani 10th grade ko so we can do something like that ko zamu iya cewa summarize the assignment for and what let's say a ce 8 years old to understand sai mun tura for example so for this shekarun nan da na faɗa kawai shi kaɗai zai canja kawai lamarin ya abin zai zo ya fahimtar da cewa wannan assignment din a wannan yaran zai zama very specific ne ko zai zama cewa idan mene zai iya ɗauko mar kayan wasa mai mara explanation da shi koya saboda mene yaro ne sosai ko so wannan shi muke kiran shi da mene context abu ya zama cewa yana da context as yawan da ake bukata din as possible duk yadda mutumin yake kun gane ai ko yawa let's move the constraint format length tone da kuma rules ko example zaka iya cewa our network is not that great but we gotta do something I think okay now the results namu na for example na 8-year-old ko aka ce imagine your teacher gives you a math test today ko then after a few weeks she give you the same test again so how do you see this kind of explanation with the first one sai mu gani ko aka ce mene main point ko saboda ta dauka kai you are a mature person you know what you are doing ko aka fara maka da mene the same test is given to some group of people ko in two different occasions idan kana faɗa occasion a yaro zai gane ne yadda ake so so this is just a good explanation of what a context that AI need what a context for it to do it is what the best ko so sai muka ce mene constraints ko shine format length da kuma tone rule for example ko when we say format it can be the way that we want the answer to be arrangement din ko for example ko yanzu let's say a ce this summary I will submit it for example to my lecturer for example ko zan iya cewa in Nigerian what style of one writing let's say a seminar ne wannan ko kuma some kind of a presentation ne za a yi ko to zan iya cewa based on kalan Nigerian style of writing what
proposal or something or some kind of presentation ko sai ta yi min writing on summary based on that. Idan ka ce mata based on kalan wannan kana faɗan constant ina nufin context din za ta tana da cewa yawancin a Najeriya ga kalan style din da suke amfani da shi, har reference ma za ta gane cewa na Najeriya ga na yadda suke amfani da shi. Za ta ce English din Nigeria is based on what UK English ne ba US English ba, da ku rubuce-rubucen ka duka zai zama cewa in what kalan UK English ne ko wadda before idan har baka bata wannan bayanin ba it can do it in US or UK din kai ma baka sani ba ko you don't know that ko an san line spacing din most me ake using da shi ko kuma font style da sauransu ko length for example muka zo muka ce bayan format akwai length ko length can be, let's say you want it in like a 150 word 200 word 300 word ko a ce maka ya zama cewa idan ka ce length means kenan there is limit fa context with what a limit ko ga nan inda kake so a yi maybe kana so ne in only 100 word, you know that in some cases there are sometimes da za a tambaye ka cewa kai kaza in what 100 words kai kaza in what 1000 words ko so those kind of kalan things nan duk suna faruwa clearly ko sai the next example ko there's nothing role. One of the most important things ko idan har za ka yi tambayi AI ko we have one important thing na ce role din nan very important ko idan kai kai doctor ne for example ya doctor ko one thing you kalan yadda za ka yi ko let's say you are a doctor of psychiatry or you want to like you need a way to calm your patient ko wani abu ne let's say na tsoro yake damunsa da me ko kuma kana so ka ba shawarwarka masu kyau wanda zai taimaka mara ya fix na wannan issue din ko since already AI yana da wannan big data duk maybe the best wannan din ma suna cire abin da muke irin su journalism ne wayannan duk ana feeding nashi into the AI ana yin sabon discovery ana feeding nashi to the AI ko so that means kai fa ka san me kake yi for example kai doctor ne amma kuma what you need let's say a professional guidance also you need more of kalan ideas from different people to do your work ya za ka yi using the AI ya taimaka maka you give it a role and yet you act as a doctor ko to give an advice to this social person ko he has issues of let's say a nightmare or unstable mind ko so if I say ina rubuta cewa act as a doctor nan ko na cire mata duk wani tantamanta tafi wani gabar ko kuma yamma duka lissafin doctor kawai za ta yi ko na wannan lissafin duka ba ce mata tafi wajen yan uwa ko wani abokan arziki ko wani mene ba kawai ka ba ta focus ne cewa fa kawai ta tafi wannan aiki. If I say that act as a what professional photographer ko to edit this picture that means kenan it will have the knowledge of all the photographers ko wanda aka mata inputting into it za ta use duka wannan knowledge din domin ta baka absolute best ko wannan is very important. Know what you are doing. In kai teacher ne sai ka ce act as a teacher ko teacher ma for example na higher institution na wani mene haka you need to be what specific to kana ba ta role din nan abin da zai baka mamaki kana result output din zaka samu it will be very very good, very very good. Now let's look for an example ko a cikin ku wani ya bamu wani example akan AI wani kalan mene wani kalan act za ta yi acting as someone to do ko ta solve wani problem guda ɗaya haka a cikin ku who is going to tackle it, why is interested serious favor Aisha wa Nura ko Adam who is going to why I should pick this okay use this mic me ba za ki je I just want to take the sound also. We are in the course. Okay.
kowanne ta ga dama. They're acting as a programmer. Professional, let's say as a professional or a mature programmer. Professional. What? To make a calculator. To make A calculator. a calculator. Project. Code ɗin kike bukata ko what? Code. So with this, for example, if you act as a professional programmer, no, you are the one and then we'll continue talking, but to make a what? Calculator, to create, it should be some kind of create a calculator, you can write also a code or a source code, but as simple as that, let's just do something. I know that a follow-up question may be, all right, which kind of programming language you want to use or something like that. Let's do that. You see, absolutely, I can create a calculator with a clean interface and what features such as what? Addition, subtraction, multiplication, division, percentage, square root, decimal calculation, and others. Responses. If you want, I can make a single HTML, CSS, JavaScript code that you can open directly in your browser. So you give it CSS nake cewa mene dole za ta iya maka tambaya na biyu maybe yanzu idan aka ce web based kike so ne ko kuma kina son a software din na Apple ne ko kuma na Android ne or something like that you didn't give the full context amma muna magana acting as something ne yawa so already yanzu ta baki a suggestion that you can use idan har kana so zaka ce kana son a web based one ne wanda za ta iya baka directly wanda za a iya running nashi a browser ne so wanda duk wani abubuwan browser kuma yana buƙatar mene HTML file CSS for what HTML for the code HTML for the what coloring and JavaScript for the what animation and other things ba that's what a browser yanzu idan har wannan din nake so I can just click it but if you want for example zan iya cewa ina buƙatar maybe an Android application ne zan iya cewa I want it to be an Android supported application. So anan ma za ka ƙara samun more of option so that's yes for an Android supported calculator application. I recommend building it as native Android app using Kotlin da kuma mene Android Studio. So of course it will help you even in that duka komai da komai za a yi shi if you want I can create complete Android Studio project files so you can open the project in Android Studio with the APK. Me ya kan yake nufi yana nufin cewa zai iya baka source code inda zaka iya using nashi a Android Studio abinda zaka yi yanzu maimako kai ta wannan typing din da wani mene haka duka zaka iya dauko wannan source code din kawai ka testing nashi yadda yake kuma idan da gyara ma zaka dawo kan AI din ka tambaye ta kuma mene haka sannan kawai kai building na Android for example application idan zaka yi building na Android application there is some kind of API da muke kiran su wanda zaka iya using nashi wanda Google zai fetching sannan ka samu maybe application naka ya zama come into life wannan dan certification din nan da sauransu some things require your presence to add something or remove something that's all so duk wannan yanzu kuma da ka bata za ta zama cewa is very specific because abin da kake bukata shine sai maka building na wani abu kuma ne a professional way if I want zan iya cewa I can ta acting as novice idan ta yi acting as novice what will you do wataƙila plus in ya dan karkace minus in ya dan yi wani yaya kuma ya zama cewa maybe babu coloring mai kyau wanda zai zama very interactive da sauransu kuma an sami kuma wani like it doesn't matter that's what we have
So role is what? Very important. Ko? Give it to people to also give us an example so that we can what? Do more of example. Uh-huh. So, think of something. Yes, they're acting as something to solve an issue. Yawa. Ka gama za ka yi bayani. Bayar a see su. Our tambayan shine, you act like a professional forex trader marketer. Professional trader and a marketer. Eh, You should have to choose a one specific manner. You should be specific. If you want yes, to be a forex. Let me forex just trader. say forex trader. Like, Okay, let's like paraphrase what you say, ba? Achieve, act as professional what? Forex trader. Ko? To predict this when stocks ne ko kuma crypto is going up or down. So in this you need to give it some kind of context. Ko kuma ka ce mata ta using na wani some kind of let's say a slogan ko kuma wani what we are calling it. Yene muke kiran wannan abu guda ɗaya strategy. okay. Ko za ka iya bata strategy ko kuma za ka ce maka ma sai maka create ɗin ma na strategy ko da yaushe sai ya ka zama cewa you are what you are sai ka zama cewa you are kalan specific on what you want to achieve, otherwise yanzu idan na rubuta mata professional forex and my marketer is can be thinking as what ko are you a marketer or a what a trader ko marketer and a trader are two different things. Ko? Yawwa. Amma idan ka ce as a marketer, then you want to market your product, for example. Yes. You want to market, let's say, you create something like Binance or Bybit or something like that, ko? And you want to like help you like create a market campaign or something like that, ko? You say that act as a professional a marketer, ko? To what? To give you some kind of information or help on how to achieve your aims of what bringing more users to your products. Ka gane ko? Okay. For that ba Nura next. We gotta do some. So my own is act as a professional tailor. Professional Tailor. What? To create a design ko? Create a design, senator design. Senator design? Which kind of Senate? Senate president or Senate? Senator design. Senator design? Okay. So, Hemaka, you need what? More context. I will show you, for example, the context that you need is that, but you can. Designed. Okay. So, act as a what? Professional tailor. Ko? So, already know what I'm point ba? Guda ɗaya ko? Let's say ko? To create a design for senator from northern Nigeria. That will what? That will stand out from the crowd. Me muka ce a nan wajen guda ɗaya point ɗin shi ne muna cewa act as a what professional tailor. Tailor can be in what? In Malaysia, can be in what? China, can be in what? Anywhere in the world. Ko kowa da kalan design ɗin da suke. Kowa da kalan design ɗin da suke. Wancan wataƙila su suka iya yin wannan babbar riga, wannan ƙaramin riga, kowa da shi haka ko? Amma yanzu da na kawo iya northern Nigeria kawai ko? Za ta je ta duba mene culture northern Nigeria. Wani kalan shige northern Nigeria take ko? Sannan kuma outcome ɗin da nake so in what? In an image format ne ko? Dan saboda na so ko? Kuma na ce that will stand out for example from the crowd ko? Ana kallon ka a ce wannan shege ne. Clear ko? Okay.
let's say a ce JPG format. Let's say for JPG stand for a format for what? A picture. Cool? Let's go. Let's see. Now it is what? Creating what? Images. Based on the what? Kalan available images. Kacha the theory they made as sharing from the what? Northern Nigeria. Of course, image generation takes some times. Let me pause a little. So here is our what? Design. Cool? As a professional tailor, ka gani da aka nuna maka wannan mene gabar da yamma abubuwan da kake so ko? Example, you can just see that idan wannan let's say ka duba style din yayi ya bada ma'ana ko? You just go for it. Idan kuma ina cewa maybe wannan bai mun ba, ina bukatan ƙari ko? I can just say generate another one. Let's say kuma for example, idan har let's say a ce ba na son kalan wani babbar riga ne, ina son specific mene wai ake kiran shi ba jamfa nake ba babbar riga nake so ba, kalan mene da suna half jamfa ne nake so or something like that. Then I will be kind of what? Kalan specific. Haka ko? So amma wannan yanzu clearly har da hula ma aka maka creating ko? Wanda ya matchin na kalar rigan da ya saka da sauransu. Ko? Ga kuma design na mene na styling ne da aka yi na zubi da sauransu. Ko? Ka gani kana fitowa da Northern Nigeria an riga da an san kalan style ɗin da most maguls ɗin suke using da shi. An yi understanding ba? So idan har wannan bai mana ba za mu iya duka generating ko? Clearly. So idan ga dama let's say you already have the design ko? Za ka iya uploading na wannan design ɗin sannan sai ka ce mene act as a professional mene a tailor ko? To redesign this into a format that will be kind of more amazing or something like that. You can do that. Ko? Wayannan kalan ƙananan point in what? They are the most important. They are the most important. Wani wani kalan akwai wanda yake da wani question dangane da wayannan kafin mu ci gaba. Kafin wani yana cire mana. So you see another design ba? Kala ko? So, from imagination to something, you see that a lot of color and styles, kala za ka iya mene creating nasu. Yeah. An baka kuma points ɗin da kai yanzu as a what? Hello, ai za ka iya gane cewa kalan part ɗin da aka baka is good for you need more part or something like that. Amma kana samun wannan findings za ka ce clear. Yanzu example ko a ce kana son bukatan zubin a ce kai mai zubi ne ko kuma kana so ka cire iya zubin ko ka ba a let's say a machine da za ka yi printing ko kaga iya tambayan machine din wani kalan model ne da sauransu da ni haka sannan za ka ce ka cire maka mene design din wanda za a yi printing din shi and you can do that. Gani? So if you can take it sometimes you can get it. That's the point. So I think from the task, context, constraint, the example, the kuma role, hope you guys understand the abubuwan. Idan musu kuma yana da wani question, let me know. One question? Well, I thought you were the one who is going to give the question. Babu? Then we proceed. So, yanzu a wannan issues na LLM din nan, large language model din nan, kai bayani akan cewa shi abu ne wanda yake identifying na abu. Yanzu let's say kai yanzu kaman ka bada misali yaro yana tasowa kana daura mai abubuwa a kansa already daga time din da idan ya dauka ka gane yayi ko is it a daga time da ka daura mai wayannan abubuwan nan already ya riga da ya sani ko da idan ka tambaye shi kuma kamar haka zai ma describing din akan cewa wannan hannu ne wannan kunne ne wannan kaza ne ba shine amfani shi kenan shine meaning nashi kenan haka ne mu dai question nan naka nake so samu shi nake so yanzu in sake abunan samu idea ne yawa idan aka ce large language model mun fara tun daga ML ne ko
na ce mene shine karamin model kenan ko model language kawai ML haka simple ML, sannan kuma sai muka zo wajen large language model ko na ce ML example kamar ka ce ka yi creating na a database ne ko database din with kalan specific kalan objectives haka. Idan har yau ka ce let's say ka ɗauka hoton kanka ko ka rubuta sunan wannan Nura ko let's say a ce kai creating na program ɗin da kawai idan har aka ɗauka hoton mutum let's say ko sannan ya faɗa waye shi zai yi amfani da only what abin da yake database na shi, babu recommendation babu komai, kawai garbage in garbage out. So da yako ina ɗaukan hotonka kawai zai ce min wannan Nura ne ko so amma kuma large language model shi kuma let's say an samar banda yadda ma aka saita mar ma ya understanding cewa wannan Nura ne ko kuma wannan ba Nura bane, it's not the way as yadda aka yi wannan ML karamin model din kenan. Shi wancan kawai garbage in garbage out, shi kuma large language model shi kuma yana using na characteristics ne domin identifying cewa wannan Nura ne ko kuma wannan ba Nura bane. Idan ka tashi za ka koyar da shi ya za ka yi, za ka ce Nura yana da gemu, yana da gashi da yawa ko yana da let's say yana saka jamfa ne kawai da sauransu ko sai ka cimma wa'innan duka characteristics din kafin ya bada result din cewa kai ne kaza. Ka gane ai ko kuma ana cewa waye ne Nura, ba za ta ce kawai ga hoton Nura kawai shi kadai ba, za a iya cewa Nura saboda already an samu ta yadda za ta yi ta gane cewa ko Nura za a ce yana tafiya, Nura yana da gemu, Nura yana da kaza, gemunsa ya kai kaza haka shine kalar lissafin da aka sa mata ko shi yasa you will ask one thing let's say da a Google idan ka je ka tambaya what is computer ko what is computer ne zai fito maka da wannan da website na mutane da sauransu ko sai dai mutum ne idan ya ga dama idan rubuta what is computer din sai je rubuta types of computer da sauransu duka wannan duka in what something like blog post. But in large language models the characteristics ake using ka gane domin a identify na abun instead of one single thing. So therefore idan mutane goma za a sa su for example a waje ɗaya duka a yi training din cewa ga characteristics nasu ko idan aka ciro wani kowa a duniya Allah yana da wani abu unique abu guda ɗaya ko let's say da wahala yanzu ka zo ka samu cewa fuskan mutum ɗaya ne da naka dole akwai ko yan biyu ne da ake cewa kamar guda ɗaya akwai bambanci ko so ita da wannan characteristics din take understanding me kake so kai achieving, shi yasa is very powerful saboda it has a lot of what data. Abin da yasa ka sa mata large din nan saboda is what is diverse ko shi yasa kuma nake ce maka ko a wajen prompting ne idan har za ka yi prompting na large model shi yasa sai ka zama kana da mene kana da very specific term saboda ita wannan model din an yi teaching nata abubuwa da yawa. Human psychology ne an koyar da ita menene ya human psychology yake ko an koyar da ita kalan kayayyakin da yan nan suke sakawa da sauransu ko an saka mata takardu da yawa dan mene yanzu kwanan nan wani report yake zuwa cewa last AI providers din suna zuwa library su je su kawai su ta kalan kwafan abubuwan da yake cikin book kawai ko suna training nan wadannan su kawai da shi wanda har mutane suka dan yi cade akan cewa lamarin sai a hankali ko dan saboda yadda za a yi wannan koyar da wannan abin yanzu sai ana using taimakon AI ne ma har yanzu a samu kuma a ƙara improving AI din. Ba da ma yanzu a ce idan har za ka zauna ka yi kalan ɗaɗɗaya ne a rubuta shi ba zai yi wa. Ina yi using kalan na ORC din nan ko OCR kai so example ko identify na text ya koma mene normal text ya koma digital text ko sannan sai a yi amfani da shi ta fahimci wayannan abubuwan haka. To har mutane ana maganan cewa suna siyan books da yawa haka ko to idan har suka siya books kuma ka gani ba dawowa za su yi ba, idan har suka kare kalan su sai a hankali. Me yasa? Dan saboda an riga da an sani yawan sanin ka shi zai determine na yawan mene ilimin ka da kuma yadda zaka yi responding a mutane. Hope you got it. To large language model din nan shi database ne. Idan muka ce database means abin da yake storing na abubuwa ko ana storing na abu kuma yana learning ne shi. It's learning ko ba wai kawai ana bata garbage in garbage out bane, tana learning. A gani yanzu an sa mata lesson a ce course din da yadda za a hada website, yadda za a hada application na Android, yadda za a saka na iOS, an saka duk wayansu kalan wayansu source code da yawa ka cika saboda lesson ya ce cikin GitHub available duka an yi training nata da wayannan abubuwan. Kuma bayan wani abu banda wannan har an mutane yanzu a internet din zaka samu cewa mutum yana wannan abin yana samun issue kuma har yanzu yana fixing na wannan issue din. To
ita ma yanzu aka tambaya, shi yasa aka ce a waya a duniya sometimes ko wayansu duk yawancin question da ka tambaya wani ya tambaya a baya, ke yasa wata ila kake sacin na Google cewa kake duba wannan information din with that ko. To idan har wani ya samu issue a wajen part kaza, to exactly an san cewa ga nan part din da ya samu issue din ko, so ita ma za ka san cewa a wannan waje kaza wani ya samu part kaza, ya samu issue kaza. To idan har an solve ta wancan ta aka yi aka solve, sai ka use na wannan abun domin ka ba kai ma an san ka da wayar ko. Sai wannan muka dawo next slide din mu shine duk da magana mene prompt ko. Aka ce week, for example aka ce write about dogs ko, kawai in simple terms ko week ko. Aka ce kuma task and context ko, write a blog ko intro about a senior dog adoption for the first time pet owner ko. So da wannan wanda ya rubuta cewa write about dogs nan ko, da wanda ya ce write a blog intro about a senior dog adoption for the first time pet owner, they are not the same. Wanda result da za su samu ko ba ɗaya bane. Wannan kawai ka bude wa AI ko kai kawai ta magana kawai akan dogs, babu tsayuwa, kawai ta bayanai kaza kawai, babu point guda ɗaya, ba ta san me kake so ba ko, kawai za ta je ta yi bayani ne akai. Amma idan kai with the context ko, wannan duk mun yi explanation nasu ko, the context, idan ka ba da context mene da me za ta je ta yi, to za ta je ta yi wannan abin specific with a lot of context. That means tana da understanding of what she is expected to be what delivered. Shine the constraint and the role ko, wanda duk mun riga da mun yi bayani akan su tun kafin mu iso nan wajen ko. So key prompting kalan techniques haka ko, muna da kalan zero shoot, muna da few shoot, muna da chain of thought, role mun riga da mun yi shi ko. Let's say bari mu dauka wannan zero shoot din nan ko. Aka ce asking directly, no example, fast, least reliable for what complex tasks. Shine kamar yadda muka faɗa, shine weak kenan ko. Zero shot din shine mene weak shot. Kawai ka rubuta abu ne kawai simple kamar yadda muka yi na yanzu write about dogs ko. Kawai it can be kawai anything, it can become anything kawai, babu wani maganan wai a ce wannan kaza ne ko me. Kawai za ta iya daukan duk abin da ta ga dama kawai ta baka answer with it ko. With few shot kuma shine mene giving 2 to 3 what example pattern ko, da kuma format shine wanda mun gwada shi ma clearly ko, shine muka zo muka gwada nan ko. Yanzu da muka dauka wannan mun ce kai acting wannan da role ko, sai muka zo muka dauka let's say we are specific about northern Nigeria, we are specific akan ya zama cewa stand out, we are specific muna so mu zama cewa ya zama mene a format din hoto muke so, ba a format din bayanai muke so ba ko. Yawwa then muna da me chain of thought ko, ask model to what think step by step, improve logic and what step accuracy ko. Chain of thought, that means kenan you want to do something ne, idan har kana so ko, kana so kai wani abu ne guda ɗaya ko, kai ma baka san ta ina kalan da ka fara ba, kalan to zaka bada with information kalan available din nan ko, sai ka zama cewa kamar ana kira kamar brainstorming haka ko. If you want to brainstorm something ko, ai zaka zama cewa let's say akwai wani lokaci da zaka kana iya samun kanka kana da information da yawa ko, amma baka san menene output din abubuwan da kake so ka nema ba ko. To kana neman abokin shawara, ai can be your friend also. Idan ta yi understanding na context din nan sosai akan abin da kake nufi ko, with kalan dan wani yansu abubuwa a hankali kana dan yin, let's see which kind of example we think we shall use to explain this chain of thought. Let's say this. Okay, shikenan, let's say actually let's say can I ask how do you think ko, how do you think I should send this design to my senator. Let's say, how do you think I should send this design to my senator? This is a proposal. Let's say this is a proposal.
proposal that I want to make ko to my senator of, let's say mu ce wani abu guda ɗaya, Yobe Yobe South for example. Ba wai sai na gama bada information ɗin ba clear ko, to amma dai gane dai za ta iya gane cewa a wannan bayanan nan I'm not direct kalan abun, amma dai a ƙarshe dai kawai dai ina so ne kawai wataƙila abin nan ya tafi min da libaran zuwa sanata na, ko da zai siya ne ko da zai wani abu ko. To na yi bayanai kalan da yawa kawai random ne ko kuma mene haka, amma dai ga su na inputting. So let's see the results that it will give us. So you must see some kind of like suggestion da akan ya za a yi kalan kai approach da sanatan ka ta wani hanya ne ko? Ta ce a gani ko aka ce sai ta ce mene my recommendation approach ko, prepare a 2 to 3 page PDF proposal, include a cover page, your name, your business name, the senator's name and position, the design image you created, a short explanation of the concept, why the design represents a northern Nigerian heritage, what makes the design different between ordinary senator's styles ko, the fabrics, embroidery, color, tailor concept da sauransu ko. As we kalla gashi nan, use a respectable WhatsApp introduction, something like gashi na example could be distinguished senator, my name is kaza da kaza, a fashion designer, creative designer, I have developed a unique senator's wear concept inspired by northern Nigerian heritage da sauransu. I would want to WhatsApp message fa kenan, make a proposal about the more than a clothing ko. This is why I think you can make an idea stand up. Don't just present it simply as I want to see clothes for you. Ko? So now you are getting a recommendation and how to do it kalan wani mene haka. But in certain ba wai na ce cewa ta min proposal bane kawai directly zan kai a sanatawa ne kaza. Na bar ta yi amfani da mene data da take da shi, da expertise da take da shi domin ta yi min achieving na wannan goals. Ko so ka gani in this case kalan unexpected ko unprepared ideas can come into life with the help of AI ko, based on since they are well learned ko. Shi nan duk number 5, don't immediately focus on price ko. For the first contact, your goal should be to get the senator or his aide interested enough to give you an opportunity to present the idea. Where? Clear ba? Approach the senator's aide if necessary. Har sadan answer take baka. Ka nema PN shi ko wani something like that ko? Yawwa. One important improvement, the design was generated look luxury for real purpose of ko. A proposal shall be 4 to 6 pages ko da sauransu haka. Gashi nan kuma abubuwan da ya kamata ya zama cewa akwai su da sauran ko. To sai gashi nan, if you want ko I can create complete proposal document for you using the senators of Yobe South as intended recipient and the design you already created. So da wannan design da muka yi creating nan za ta yi using nashi ta sasa a cikin wannan PDF din da kuma proposal din a tura a Yobe South ko. Idan ga dama wannan zaka yi a nan wajen zaka yi including na name, in ba ka ba za ta bayar maka field din da zaka saka name din shi da sauransu. Fata an fahimci wannan ba? Role, I already did this ko, shine act as something, act as kaza ko da sauran da muka fara ko. Sai mene refinement ko, treat output as kalan wai draft. That means kenan ba, for example idan har yanzu na yi wannan abubuwan yanzu for example ba, anytime let's say idan har na dawo kan wannan rubuce-rubucen da na yi already ko, let's say a ce a tab ne, kun san cewa kowane GPT yana ba da a tab ko, tab ɗin nan kuma yana ɗaukan shi kamar wani agent ne. Duk abin da ka yi shi a wannan tab ɗin ko yana following up. Yanzu idan wanda na mai da shi as my draft, idan na zo ni for the future zan yi ƙara kaiwa a wani sanatan east ko wani mene haka, zan iya zuwa nan wajen idan na zo nan based on already information ɗin da aka bani na farkon yayi mun, to zan ci gaba da yin amfani da wannan wajen, and it will continue using this kind of information ka gane a to deliver ko. Ai a kasuwanci ko mene zaka duba format ɗin da yake working ne ko, idan har ka samu format ɗin da yake working zaka ci gaba da amfani da shi a koda yaushe. Hope you get it all ko. So
Let's move to the next step. Common mistake. What are the most common mistake da ya kamata a ce mutum yana mene? Preventing. Ko? Yaha. Abubuwan da ya kamata a ce ka yi preventing, karka ce kawai write something good, something like that. Ko? Not specifying the command length ko audience da sauransu ko? Wayannan abubuwan duka zama kana da not on them ko? Yawwa. Karka ba ta daman kawai ta using duk abin da kawai take so ko wani mene haka ko? Yawwa, be specific ko? Ka faɗa kuma yadda kake so abubuwan kai kasance ko? So sai ka ce mene? Sai ka ƙara next shine me? Kana assuming na cewa mene? Yana remembering na context ɗin ko? 100% ko? Sometimes ana iya samun wani issues ko? To ka zama cewa you know that ko? And first answer, accepting the best answer ko? Instead of what? Kalan ka ƙara neman repeating order wannan ɗin haka. Yanzu idan har na ce wannan answer da ka bani na farkon bai mun ba, I can generate another one easily. Kun gane? Yawwa. So kar ka ɗauka cewa first response ɗin kawai shi kaɗai ne wai the only response da ake bukata kawai. Ko? Yawwa. Treating a prompt like a command. Ko? Kawai ka dinga yi kawai command kake bata kawai clear. To idan ka bada command already one thing for sure cewa za ta taɓa tsallake command ɗinka ba ko? It's a computer ko? Clear di haka. Trusting fact without what? Verification. Ko? Kar ka ɗauka duk abin da ya ta rubuta maka is a fact. No, check it. Saboda mene? Duka a cikin abubuwan da aka bata ita ma ko? Akwai wani wanda ake yi maybe probability ne. Kun san idan ana research akwai mene ake kiransu da mene? Why sentence a nan wannan? Guda ɗaya. Let's say ku ɗauka a ce kalan evolution ko? Evolution theory ko wani mene or something like that ko? Scientist. Asha, shi ma scientist ce ko? Yawwa. Me ake kiransu da kalan wannan theory ne? Theory da assumption ne ake sai musu ko mene? Ban da wannan. Sorry. Yawa, theories ko? Akwai su theories, akwai kuma unverified theories da haka ko wanda duka da improbable things ko wanda ya gane we move forward ko? Ana using na kalan wannan information is also AI is also trained like that. Ko? Duk wannan information da available. So duk abin da kai verify that this is a correct thing. Ko? Yanzu idan da ne without the help of AI kalan wannan abin da muka yi yanzu haka ko? Ya zan yi farko ko? Sai na yi searching ko? Kalan how to write a proposal. Idan na yi searching ma sai zan sama format na wasu ko? So maybe proposal ɗin da yanzu idan har ɗan computer zai yi ba ɗaya bane da yadda tela zai yi. Kun gane ai duka topic namu daban-daban ne haka ko? To amma kana ba shi role shi ya san kalan wannan abubuwan. Da sai ka je ka kai searching din nan kai wannan heading din mene duk kowane step by step sai mun je mun searching amma now with the help of AI ko we are achieving that in just one go. Abinda muka yi shi in 1 minute din nan yanzu idan da ne I can take 1 hour to 2 hours like dauko wan kalan step by step din haka. Kuma haka sai na yi na intelligence ina na bala'i. Ai kun gane ai sai mutum ya zama mene in ba haka ba waye ne zai zo shi kawai yanzu wani ya zo shi ya samu ni ina so ka rubuta min da Allah ko kuma ita mun kalan bayanin na haka ko idan if I'm not smart enough to understand him very well ba zan iya isowa da kalan wa'annan capabilities din ba. If I'm smart enough kuma I can deliver zan iya cewa gashi nan amma kuma it's not as easy as you thought ko not like this. The corner means to act as something. Okay. So, for our notes, ko muka ce za mu ɗan yi recafin kaɗan sannan sai mu ɗan ƙara duba wasu examples masu kyau. I will use some kind of method in da ake approaching AI yadda za ka use AI for a better prompting. It should be kind of very clear. For this, just read what is on the screen and get it going. Love when you have the time. Now, let's go back to our AI. Akwai hanyoyi guda biyu ko da za ka iya approaching AI naka.
One is what we are calling what? A commanding. Wannan ko ɗaya kuma steering. Ko? Yanzu a cikin yadda muka yi wannan ɗannan points ɗin ba, yanzu guda ɗayan nan yanzu aka wadda muka yi last nan shine steering method. Steering method. That means kenan muna ina aka ce steering ɗin something like that, kamar kana driving ne a baka steering ko? For example ko? Yawwa kana tafiya duk da dai yawwa kana ba da direction amma kuma kai ma kana iya ganin sabon abubuwa a gabanka. Shine ko? Shi kuma commanding shi kuma shine in ce kai tashi. Ya din me zai kawai kai tashin zai. Kun gane ai ko? Kawai if I say that, let's say write a story of an homeless dog. Seeking shelter in 100 words only. This is the what? Commanding. This is commanding. No recommendation, no addition, no subtraction, only what you seek for. Kun gane? Kun gane wannan din? Me ake nufi? Abin da na saka kawai aka rubuta every morning Max sunan dog din, a small brown dog ko wandered through the course of street ko searching for a shelter. His paw was made dusty and made kaza da kaza da kaza kawai faɗi shine iyaka kun gani ba addition ba subtraction kawai question and answer ne tsakani na da kai kenan. Ko? Shi kenan. What is the steering method? I want to write a story about a homeless dog. Maybe idan na ga dama ma zan yi samar suna ma idan na ga dama called ba za mu saka Migo. Bingo. Called Bingo. Ko? Idan har na ce fa guda ɗaya wani abu guda ɗaya ne ko? Ina so ne AI ta taimaka min na writing na story. Gane wani abu guda ɗaya ko? Ba ni bane zan rubuta story ko? Ko? Aha. Sai mu ce Bingo is a what? Smart dog. It's a smart dog that helps his owner. Me suna owner nashi? Febo ne. Ko? Febo. In finding and mu ce executing cikin rats in the what? Environment. But Bingo is not satisfied with the food Table is feeding him with. Or, for example, now ba wani abu ba shi steering method ne ba wani abu da za mu yi na dan bada labari ne dan kaɗan ga kuma abin da nake so na cimma ko idan hana tura za a tambaye ni for example wa'insu recommendation ko kuma ya kalan story nawa yake so zama. I'm not that kalan wani direct ba kana bada yanzu kawai a rubuta ma 150 word ko 200 kawai na barta ne ta yi wa shiga da wallahi da tunaninta ko let's see. I can help you turn this into a story ko about a bingo and what? A pego. Pego ko. First, one detail will help me shape the story ko. What does bingo what does bingo do about his food ko? Stop helping pego ko. Pego when are you choosing? Run away to find food. Find a clever way to get better. No.
Oh, Favour ta ce number 3. So sai mu ce go. Let's say ga nan bottom of go here. Number 3 ba? Let's say go. Thinking the next question. Network. What's up? Another question. Oh, what bingo see him from what table? Me bingo yake so. Yana so ya fece ne ko kuma better treatment? Okay. So now look at the process. Oh, AI is what helping me shaping the story. Shine kalan point. Ko? Let's see what's the next question. Yana so ya fece? Ai wata febo. Ai febo tana san shi. Well, let's continue. So, what is bingo main goal? Become independent, protect the environment, help people forever. Number 4, the environment. Okay. Let's go. So this is the steering method, I hope. That's why I'm telling you, like, you are giving the AI an opportunity to think and also help you write your things up. So kin gani da ke da ita watakila kina cikin mota ko mota ita ne AI din da steering ko? Duk inda kika juya ta nan za ta yi ko? Yawwa. Talk the name. Okay, that's it. So yes, our results. Come. Read the story for us. Bingo was smart and okay, was smart and hardworking. Who lived with his owner. How is it? Every night, Bingo helped them find rats hiding around the house and the garden. He was quick, alert, and would easily follow their tracks. Although Bingo loved helping Favor, he was not happy with the food he received. His meals were often small and poorly prepared. Still, Bingo never stopped doing his job because he cared about keeping the environment clean and protecting Favor from rats. One day, Bingo had a clever idea. Instead of complaining, he began finding leftover vegetables and safe food scraps around the compound. He carefully brought them to Favor. Favor soon understood that Bingo was trying to tell him. He realized that Bingo worked hard and deserved better food. From that day, Bingo gave Bingo better food, fresh water, and proper care. Bingo became happier and continued helping to keep the environment clean and safe. Bingo learned that sometimes a clever solution can speak louder than complaint. So, ko maka, learn a lesson from what? Bingo. Although bai samu abubuwan da yake so ba daga ko, amma kuma he's patient and also a dedicated dog. So the point is, this is the steering method. Idan har kana da idea naka doesn't come into life ko?
leave the space for the AI to help you achieve that your target. But if you know what you want, you already know what you want, give it a command. That's the point. Command, do this, do that, do this, do that. Directly, I can also add something also, but learning from example. Learning from example. AI now can learn from an example you have given. Example, ka dauko ka kalla wani ya editing na hoton shi ne mai kyau. You can upload it. You can say click and add the photo, for example. Wannan wanda ya editing ka gani yayi kyau din You give to AI and say only learn from this for future response. Can I get one image? Zan yi hadawa biyu. Shall I use this? What is most peaceful way? Okay, I can just can I get any image? Which kind of example will I give you? Achieve, for example, learning from something. What do you get? Okay. So, No issues. Just easy to like it. Okay. Okay, table. Bayani. yes, sir. My question was that we should give the AI a floor plan of a building, just the drawing, and then let it generate the building for us in reality. Okay. Now we already got the plans from from Google, ba? Yes, sir. Yes. Let's upload it. Says screenshot, often, and it was uploaded. Cool. Okay, now give the prompt. Table. Create an image Create an image of this floor plan in building form. of this Floor plan. plan. Yes, sir. In building form. In building. 3D building. 3D. In 3D Building form. building Form. form. It's okay. Yes, sir. Okay. Now The floor is double O-R. WOR. Yes, sir. Okay, the floor. Okay. You know, I'm a computer, I'm not an architect. Yeah. Serious, kai ma kana gani baga ce ya haka ba. Why? Okay, now it was uploaded. Now let's send the request. So what analyzing the image. And let's see the result is. As we are waiting, mun san kowa yana thinking na abin da zai bamu. We gotta contribute. Adam ka ce wani abu kuwa? Ka fi kowa shiru ko? You are the next person. The next person who is going to do something like that. So now you give a reference, the image. With that reference, say me create an image of this floor. May create an image of this floor plan in 3D building form. Yeah, that's good. And it's creating into image. So let's wait for the image to be generated. Okay, now here's the results. So for example, you put this your plan, and then kuma ga na results and kuma ya samu based on this plan now. This is good. For example, point in shine learning by what? By giving an example or commanding with what? A reference. Shine ko point in guda daya. Ya zama maybe kana yi ne da reference.
ka san wani abin already ka san an riga da an yi kalansa ko maybe ma kana da kalan nashi to ka saka wannan kalan nashin as reference ko wannan ChatGPT ko Cloud ka ya zama cewa ya yi understanding na wannan abin to gane abin da kake so specific duk da dai specific ne haka is what led by what an example because it can learn and also what improve ko wani kalan AI ne ko that's the point. One example of we are given a bidiyon plan and it is giving us a bidiyon ba yawa the finished product inda maybe idan ya mana kadiya maybe yanzu idan na ga dama zan iya using in ce a canja min painting din or something like that ko if it was 3D kamar yadda muka rubuta da farko ne it will give us an opportunity ma also to go in ba ko people yawa you don't know. A 3D one is like one with a visual reality, VR, that you can see a lot of things. Okay, by the way, one next example that is like led by an example also. One abin da zai zama yana da reference. Kafin mu yi kalansa. Oh. Yake damun ka ne silas yadda za ka karba ka mana bayani na kalla wannan confidence level din well that's great za mu bar wannan a matsayin part 1 insha Allah by God grace za mu yi part 2 you continue na yadda za ka use AI in our what everyday life yadda AI zai taimaka maka sosai wajen achieving na what your objectives amma kamar yadda nake faɗa muku cewa a person need to be what experienced before he can use AI to his advantage. Dole sai ka zama experience akan wannan abin da kake so. Abin da kake so kai achieving nan sai ka san menene shi. Ko? Yawwa. Clearly. That's it. I think we got to end of this session. Thank you.